Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Lina and I'm your Russian teacher. In this video, I'm gonna share with you 3 Russian verbs of different levels. And also, I'm gonna give you all the situations where you can use these verbs, and I'm gonna give you the conjugation of these 3 verbs in all the Russian tenses and possible forms. Like this, you'll be able to know imperfective, perfective, the cases which these verbs use, and you'll be able to say them correctly in your daily Russian conversations. For today, I decided to take these verbs. A1 level – вспоминать, вспомнить. A2 level – уставать, устать. And B1 level – надевать, надеть. So, let's begin. Let's begin with вспоминать, вспомнить. Вспоминать – imperfective, вспомнить – perfective. To recall, to remember something. First, let's take imperfective вспоминать. Present tense. Я вспоминаю, ты вспоминаешь, он вспоминает, мы вспоминаем, вы вспоминаете, они вспоминают. Past tense. Он вспоминал, она вспоминала, оно вспоминало, они вспоминали. And future. Я буду вспоминать, ты будешь вспоминать, он будет вспоминать, мы будем вспоминать, вы будете вспоминать, они будут вспоминать. Imperative form. Ты вспоминай, вы вспоминайте. And perfective aspect – вспомнить. Present tense doesn't exist. Past tense. Он вспомнил, она вспомнила, оно вспомнило, они вспомнили. Future tense. Я вспомню, ты вспомнишь, он вспомнит, мы вспомним, вы вспомните, они вспомнят. Imperative form. Ты вспомни, вы вспомните. And now let's talk about the use of this verb in the Russian sentences. It can be used with 2 cases, accusative and prepositional. Accusative case if you're recalling something in your memory. This something will be your direct object. Вспоминать детство, вспоминать слово, вспоминать маму. Like we can say, я часто вспоминаю свое детство. Свое детство – it's in the accusative case. Or ты вспомнил эту девушку? Эту девушку – accusative. It means that you've seen somewhere this girl, but you forgot where you've seen her, and now someone is asking you, like, did you remember, did you recall her in your memory? I have a video about this verb to remember, because in Russian, if you change the prefix a little bit, we can have different verbs, like вспоминать, напоминать, запоминать, or simply помнить without any prefix. You can watch this video if you don't know the difference between these verbs. And also it can be used in the prepositional case to remember about something. So when you forgot, but then you suddenly remembered about something. So вспоминать о or вспомнить о. Like они вспомнили о своих планах. So they forgot at first, but then they remembered about their plans. They remembered that they had some plans. Or we can say, она все время вспоминала о прошлом. О прошлом, that's prepositional. The next verb, A2 level. Уставать, устать. To be tired. And the first one, уставать, imperfective. Я устаю, ты устаешь, он устает, мы устаем, вы устаете, они устают. Past tense. Он уставал, она уставала, оно уставало, они уставали. Future. Я буду уставать, ты будешь уставать, он будет уставать, мы будем уставать, вы будете уставать, они будут уставать. And imperative. Ты уставай, вы уставайте. And устать, perfective aspect, present tense doesn't exist. Past tense.
Он устал, она устала, оно устало, они устали. Future tense. Я устану, ты устанешь, он устанет, мы устанем, вы устанете, они устанут. Imperative form. Ты устань, вы устаньте. And the use of this verb. It can be used with the genitive case. To be tired of someone or from someone, like we say in Russian, because we use the preposition от. Like я устала от тебя. Or он устал от работы. But usually after this verb we use another verb in the basic form, in the infinitive. To be tired of doing something or to do something in Russian we say. Like устать, работать, устать, отдыхать, if it's possible, устать, учиться. Anything you put here in the infinitive form. Also you can use it separately by itself. Ты устал? Or мой дедушка никогда не уставал. And the last verb for today, that's надевать, надеть. To wear something. Надевать imperfective. Present tense. Я надеваю, ты надеваешь, он надевает, мы надеваем, вы надеваете, они надевают. Past tense. Он надевал, она надевала, оно надевало, они надевали. And future. Я буду надевать, ты будешь надевать, он будет надевать, мы будем надевать, вы будете надевать, они будут надевать. Imperative form. Ты надевай, вы надевайте. And perfective aspect – надеть. Present tense doesn't exist. Past tense. Он надел, она надела, оно надело, они надели. Future tense. Я надену, ты наденешь, он наденет, мы наденем, вы наденете, они наденут. Imperative form. Ты надень, вы наденьте. And the use of this verb. To wear something or to put on some clothes on yourself. That's important, that it's not to dress up someone. Actually, that's a very common mistake, even between Russians. So Russian people always make this mistake. They confuse two verbs, which is одевать and надевать. In English, they are the same, to wear something, to wear something. But одевать, it's when you're dressing up someone. For example, when you're dressing up your child. Одеваю ребенка. But надевать, it's about you. Only when you put on some clothes on yourself. And like this, here we say надевать платье, надевать очки, надевать шапку. Like сегодня я надела рубашку. Or зачем ты надел эту футболку? And also we will use the accusative case when we talk about put on some clothes on some part of your body. Like надевать шапку на голову. Double accusative. Шапку на голову. Or я всегда надеваю часы на левую руку. Часы левую руку. Both are accusative. And that's it. Thank you very much for watching. I hope it was helpful. Subscribe to my channel and learn Russian with me.